if you see that you've been fighting this long so far, is it possible that you could say it's just not worth it to keep going on and keep killing, it just never ends? Or will the Russians just say it doesn't matter how long, a year, 2 years, 3 years, if it takes it, we'll just keep fighting, just like the Ukraine side is? Может ли Россия, продолжая воевать, год, два, три, прийти к выводу, что, ну, игра не стоит свечи, надо как-то сворачиваться, или же будем идти до конца, до последнего, до победного? Если понимать глубинные смыслы и не забывать отсылки к борьбе с фашизмом, то вариантов остановить, вот просто взять и остановиться, их просто-напросто нет. We have to understand that this conflict is fought also not only on front lines, but on the ideological side. Russia is fighting fascism, Nazism, and there can be no peace until it is fully defeated and destroyed. So no matter what the cost, because that's I think really important for a Western audience to understand. There's many people that think, well, as long as the West keeps making it difficult for the Russian side, they'll eventually get tired and just stop fighting because they'll say it's not worth it. But from what I'm hearing you say is that this is something at the core, that you're at this part of who the soul is, if I can say that, from the Russian side, that no matter what the price, you will keep fighting until you win, even if it's bloody and long. Is that correct? Он говорит, то есть вы хотите сказать, что вы не постоите за ценой, потому что это вопрос как бы самоопределения и души, если он может так сказать, в том плане, что враг, фашизм должен быть уничтожен, несмотря на любую цену, несмотря на жертвы и так далее, война будет идти до конца. Потому что европейцы думают, что насыщая Украину оружием и так далее, они могут нас, истощить и задержать таким образом, чтобы мы остановились. Возможно это или все-таки до конца пойдем? Ну, опять же, как показывает время и то, что мы видим своими глазами, что происходит в российских городах и на моей малой родине Осетии, мы видим, что Россия цветет, несмотря на жесточайшую войну на фронте. И это говорит лишь об одном, что армия выполняет свои задачи в полной мере. Смогут ли они нас остановить тем самым? Если они нас остановят, это приведет к жертвам и проблемам везде. Ровно так же, как и было во Вторую мировую войну. So to understand what's happening, you have to look at Russian cities. And if you look at Russian cities, they are flourishing. Everything is pretty much okay. The economy is fighting. Everything is going on well. And Russian people fully support Russian army. And the main task of Russian populace now is to support its own army. And there can be no end to the fighting before we win this war. And if Europeans think that Russia can be stopped and pushed into some kind of stalemate, it's a problem, because it will just be like the Second World War. It will escalate even bigger, and it will bring problems for every nation in Europe and in Russia and in the Ukraine. Yeah, that's certainly what I'm trying to avoid. That would be the worst outcome for everybody, because no one would win in that situation. What are the Russian, whether it's the leadership, because I know as a journalist you have access to some of the higher ranking people as well as the soldiers. What do they think when they see in Russia, in Europe right now, today and tomorrow, where they're having a rebuilding conference where all the heads of state are meeting and talking to Zelensky, and they're talking about hundreds of companies coming in to rebuild Ukraine, etc., as though they've already won the war, and yet the fighting continues on. But what do you think when you see all of this focus on rebuilding after the war for Ukraine? Вот ты как журналист, что ты можешь сказать по поводу конференции, которая буквально то ли сегодня, то ли вчера прошла на Украине, когда сотни компаний и Зеленский, сотни западных компаний и Зеленский обсуждали, как будут восстанавливать Украину, при том, что они ведут себя так, как будто война уже выиграна, фронт у них не коллапсирует. И вот что ты и российские солдаты, например, чувствуете, когда вы видите вот такое наглое обсуждение восстановления Украины Западом? Мы просто знаем, кто в действительности будет эти города восстанавливать. We just think and that we understand that
in reality, Russia will continue to rebuild these cities, and Russia will continue to make the former Ukrainian, now Russian cities prosper. И это особенно смешно смотреть и слушать, понимая, кто действительно будет это делать. And it makes me laugh when I really start to think that no Western companies will be allowed to participate in the reconstruction of the Ukraine, and that Russia will have to do it by herself. And is that, if I can, I guess, connect it? Vladimir Putin just had, and I think it was earlier this week, where he had, I think it was called the People's Front, Narodny Front, if I understand correctly, everything for victory. It sounds like, and of course that's what the cameras show. I don't know what it's like on the ground in Russian cities throughout the country, but it sounds like that everybody is locked into doing whatever it takes to see this through, no matter the cost. Is that a fair assessment? Он недавно смотрел выступление Владимира Путина, который вместе с Народным фронтом общался, и у него сложилось полное впечатление, что весь российский народ готов идти до конца, готов заплатить любую цену для того, чтобы одержать победу. Это так? Это настолько пробирает до мурашек, когда ты видишь, что народ готов жертвовать чем-то связанным, с собой, да, ради того, чтобы парни на фронте победили. И это мы видим уже долгое время. Но на самом деле у нас есть большая проблема. Мы настолько успешны в последнее время, что у наших людей в России здесь сложилось впечатление, что нам осталось всего чуть-чуть один шаг, и мы уже победим. И это действительно опасное ощущение у людей, которые не находятся в зоне боевых действий. George said that he has goosebumps when he is speaking with Russian people, when he is speaking to the non-military people, and they give pretty much everything. They sacrifice everything they can. They donate drones, absolutely everything to our soldiers at the front lines, and it really is heartwarming. But it is a little bit a problem because some people who are quite far from politics, they might think that the victory is really near, and it's not fully true, because the war will be long and we'll have to continue fighting. So people are ready to sacrifice everything they have to the front, but some of them don't understand that it will take quite a lot of time to achieve this victory. But the bottom line is that there is no scenario, correct me if I'm wrong, that Russia, either the army, the leadership, or the people, would stop fighting until they get everything that Russia asked for, and that Istanbul account earlier this month, or a month or so ago, this 12-point plan that Sergei Lavrov put on. So even if it takes a long time or a medium time, there's nothing that they will cause them to stop, no matter what Europe does. Is that true? Он такой вопрос задает с подковыркой, что российское общество и российская армия, в общем, может ли кто-то из них сказать, типа, хватит, что пора остановить войну и перейти к мирным планам, которые там Лавров предлагал, 12 пунктов. То есть может ли такое общественное давление создаться, которое вынудит нашу власть пойти на переговоры? Я думаю, что нет, потому что на данный момент, по моим ощущениям, поддержка нашего верховного главнокомандующего и поддержка действий вооруженных сил, она на максимуме, потому что время показывает, что мы правы, и время показывает, что мы движемся к победе. Это и является главным фактором, по сути, да. Почему нужно стоять на своем? Почему нужно продолжать действовать так, как мы и действуем? Mm-hmm.
As far as I can tell, the support of government, the support of Vladimir Putin and of Russian army is continues to increase. So we are pretty much at the top point of the situation. And the thing is, the time tells us that everything is going on pretty much well, and we are winning. We are continuing to destroy Ukrainian forces and take the land. And so the Russian society and the Russian military forces, they have no reason and they have no idea to question any orders. And for them, everything is going on really well. And so, last question. It's been in the news here recently that Trump, who used to say that he had a really good relation with Putin and that he thought he could bring the war to an end, now seems to be angry at Putin and has gone back and said, well, actually, we're going to give more stuff to Ukraine after all, more interceptor missiles. And then I think a couple of days ago, Trump said that Putin is bullshitting us, etc. What do you guys think about that when you hear about what President Trump has changed? И последний вопрос заключается в таком политический подтекст. Трамп изменил свою риторику резко и из друга России стал снова чуть ли не врагом, заявляет о том, что Путин ведет себя не так, как он хотел бы, что он снова возобновляет поставки оружия на Украину и что Россия не оправдала его ожиданий. Как ты к этому относишься и что будем делать с этим? Я очень волнуюсь, потому что от этого зависят сроки поставки запчастей на мой автомобиль, а боюсь, что на ситуацию на фронте это никак повлиять не сможет. Слишком уж далеко находится Трамп, и слишком уж хуже уже нам не будет, вот так скажем. Вот как-то так можно ответить, вот если ты понимаешь, о чем я хотел сказать. So Georgie is laughing, and he said that the only thing that bothers him about Russian-American relations is that the more sanctions will delay the spare parts for his American car that he uses. And speaking about the front lines, nothing from the American perspective can change what is happening, because Russia is already under 1,000 sanctions, and some more, and even more long-range missiles and more Patriot. They will change absolutely nothing. We already know how to deal with them, so it may lead just to more bloodshed, but it won't change the outcome of the events. Кроме того, я убежден, что в итоге то есть Америка окажется в той ситуации, когда она не будет тратить деньги на Украину, но будет получать достаточно денег с продажи для нее оружия. Moreover, I'm sure that the United States soon will stop supporting the Ukrainian army, and they will get just benefits from selling money to the Ukrainians and from resupplying Ukrainian army. Stop wasting money. You have to stop wasting money, my friends. Thank you. Yeah, and I'd like for everybody to stop wasting lives as well. This war has clearly been decided long ago, and it's discouraging to me to see that the Western side continues to pursue a war that cannot be won, and it causes more bloodshed on the Ukraine side and on the Russian side, pointless. And I'd like to see this war get over as soon as possible. Thank you so much for coming on today, George. We are very, very appreciative for all this information you've given us. Он бы хотел, чтобы эта война закончилась как можно скорее, перестали разбрасываться жизнями с обеих сторон. Огромное спасибо тебе за то, что был в эфире у нас. Thank you. Bye.
Thank you very much. And thank you, Andre, also for your excellent translations. We are Thank very you. much appreciative. Thank Thank you very you. much. And folks, we're going to just shift real quick to the other show we've got waiting. We've got Commodore Steve Jeremy waiting on the line here, and we're going to come back to probably about 5 minutes and look at what the European side is doing, because they're doing a lot of crazy stuff there too that you needed to know about. Thank you very much. We'll see you shortly on the next episode of Daniel Davis Deep Dive.